Hey guys, this is Dr. Frank Aryan. Today I want to talk about crisis in Iran and what's going to happen to the future of Iran. As a South Azerbaijani people, we have to understand about this future because we can make best out of it. Crisis in Iran happening because of the revolutionary status of Iran and, of course, international sanction and isolation. Basically, we as a South Azerbaijani people, if we want to analyze this crisis, we have to point out three important matters. First is the government. Government, if you want to make it simple, Iranian government is the most dictatorial government in the whole world. They kill and execute people just because of political matters, personal opinion, hijab, sexual orientation, and just name it. Every 6 hours, one person being killed and executed. Imagine if we, as a South Azerbaijani people, if we want to talk about ethnical human rights or even basic human rights, what's going to happen? It's not even practical. This government is the most dictatorial government and then very vicious government in the whole world. So that is impossible. It's not even possible we talk about ethnical rights with that government. Second, the opponents or opposition of this government, which they mostly located most democratic countries in the world. For example, America or Western Europe. But they have no idea. The funny thing is they located the best and the most democratic countries in the world, but they have no idea about democracy. They don't know anything about even basic human rights. So if you talk about ethnical rights with them, they're gonna condemn you separatist or cheater, this and that. So basically yell and scream at you, and then they are very, very kind of like a prejudice. And then they just don't even think there is talk actually in Iran. غلط میکنه کسی بگه من کردستان میخوام ببرم، بلوچستان میخوام ببرم، اینجا کدوم ملیت؟ کی کدوم قوم رو وادار کرد بیاد تو ایران؟ خودتون سرتون انداختین زیر اومدین اونجا از اشغال کردین، ازش بهره بردید. ماها باید خفه خون بگیریم، مثل آدم تو این پیاده رو برویم، به یک چهارراهی رسیدیم بریم. Third is the people. When I'm talking about people, I'm talking about Persian or Farsi speaking people, which they are less than 10 million out of 80 million population of Iran. Honestly, they're even worse than government and the opponents. They are more racist, prejudiced, and ignorant. You cannot even talk about ethnical rights with them. Even in America, they don't let you talk. And then inside of the Iran, they call Turkish people khar or donkey. Imagine you want to get your right from these people? They are very prejudiced. Even they come to America, they don't like Mexican. They are guests, they don't like another guest. Imagine you go to party and ask the owner of the house to kick another guest just because of you. That's a selfishness, right? Question for me, how even South Azerbaijani people, they can tolerate all this messed up situation? That is the government, that is the opponent, and end of the day, people, they call you khar or donkey in that country. How even you can tolerate and put up with that situation? I have been here in America 3 years, but still I cannot, tolerate or put up with that situation. How even you can live in that situation, in that, swamp? I don't really understand that. حالا اینجا توهین هم میکنه، البته ما اینجا به نظر من جایز نمیدونیم، ولی خب به هر حال این تصویری بوده که دست ما رسید. مردم رفتن کنسرت هم نمیدونم چه کاری نمیکنم. Now you can understand how frustrating is the situation for South Azerbaijani people. We as a South Azerbaijani people, we see two sides. One side Iran with dictatorial government, prejudiced people and country going to downhill. Another side, we see Azerbaijan with the welcoming attitude and country going to uphill. Which one would you choose? I really chose mine, Azerbaijan, simple as that.
prove the point, I'm gonna read some of the comments the Prejudice people they put on my YouTube channel, and that way you know what I'm talking about. Okay, some of them in Farsi, I'm gonna translate it to English. آرمین صادقی wrote it down. Okay. از هزاران سال پیش نام این اقوام از غرب چین تا مدیترانه، ایران و آریایی بوده است. Do you know what he's talking about? This is 1,000 years ago, from China to Mediterranean Sea, everybody was Aryai. Iran Aryai. I cannot even translate it to English, because if I translate this word to English, my YouTube channel can get in trouble. Basically, I cannot even name that person either. That German dude, which 70 years ago caused that World War II, this race is coming from that actually. یعنی واقعا تو وقتی اینو مینوشتی خودت به خودت نخندیدی؟ یعنی من اینو به هر کس نشون میدم یا ترجمه میکنم میخندن راستش بخوای. یعنی شما واقعا اعتقاد دارین از چین تا مدیترانه دیگه چین بود دیگه، همه ایرانن دیگه. یعنی یه آمریکاست دیگه، چون که آفریقا هم یه جوری به مدیترانه ربط داره. از این ور آسیا و همه چین، از چین شروع شد. یعنی اینکه یه آمریکا رو فاکتور گرفته، حالا دمتون گرم که آمریکا رو گذاشته واسه خودش. یعنی همه دنیا ایرانه، پس فهمیدیم، متوجه شدیم. بله اوکی. یعنی واقعا خنده داره. Let's read another one. Titan says Azerbaijan is one the state of Iran for a long time. I don't really understand what it says, but I think it says Azerbaijan is part of Iran. If you're talking about the country of Azerbaijan, you are disrespecting internationally accepted border of some country. That is very disrespectful, kind of like a comment. Second, if you're talking about the Azerbaijan, Azerbaijan is a part of Iran. Okay, you're right. Unfortunately, you're right. But I mean, hopefully it's gonna get separated soon. The other one is very funny. It says you speak English. You speak English in Persian accent. Okay, good job. You're really, really smart. Because I born in Iran and raised in Tehran, capital city of Iran. Okay. خیلی فکر کنم باهوشی، درسته؟ اولا که من تو ایران متولد شدم، تو تهران بزرگ شدم، کنکور دادم تو ایران، ادبیات فارسی رو 99% زدم، دکتر شدم تو ایران، متوجهی؟ تز نوشتم، کتاب نوشتم، معلومه فارسی رو مطمئنا از تو بهتر بلدم. خب ولی خب انگلیسی هم در اون حدی بلدم که بتونم که تکر کنم دندان پزشکی ما اینجا و بتونم که خودت که میدونی بالاخره یه دندان پزشک درآمد خوبی داره دیگه، زندگی خوبی داشته باشم. به اون اندازه میتونم انگلیسی صحبت بکنم، ولی توی استیتی هم زندگی میکنم که اسپانیش زیاد داره. اسپانیش هم بلدم حرف بزنم. ریسپیلا پولانگیس، ریلحت، یه ذره ریلکس کن، نگران نباش، همه چی درست میشه. You're not gonna believe this. This is unbelievable. Rihanna says they just don't understand the beauty of being Iranian and experiencing different languages. Azerbaijan was part of Persia for hundreds of years. Persia historically consists of different languages and ethnic groups. We love this diversity. You gotta be kidding me. You put the race name Persia in the whole country and ignoring Turk, Baluch, Arab and anybody else, and then you're talking about diversity? You gotta be kidding me. I love multicultural and national countries more than anybody else. I love diversity. That's why I love America. Because you can practice your freedom, your democracy, advanced human rights, basic human rights, anything. But there is no diversity in Iran. You don't even let people talk and speak or write their own languages. And talking about diversity, ببین تو وقتی میای کلمه diversity رو با پرشیا یا فارس یه جا میذاری، معلومه که کلمه diversity رو معنیشو نمیدونی. diversity یعنی تنوع و گوناگونی. پرشیا یعنی فارس، یعنی کل مملکت رو اسمشو فارس میذاری، ایگنور میکنی ترک و بلوچ و عربا. متوجهی؟ این تنوع و گوناگونی با اون پرشیا جو در نمیاد. تازه اسم یک نژاد رو گذاشتی که کمتر از 10 میلیون جمعیت ایرانه. دیگه اینجا دیگه یا اینکه معنی کلمه رو نمیدونستی یا اینکه یعنی میخندونی آدم ها رو، یعنی با این دایورسیتی رو فارسی کنار هم گذاشتی باعث خنده میشه. راستش بخوام Biraz da Azərbaycan türkçəsində danışaq ki, bizim soydaşlarımız bilsinlər ki, biz bu videoda nə barədə danışdıq.
İranın vəziyyətindən danışdıq ki, indi bu mənim öz şəxsi nəzərimdə əlbəttə. Mən fikir edirəm ki, İranın vəziyyəti indi özüdür ki, İran dağılmağa yaxınlaşır sözümüzə və biz Güney Azərbaycanlı olaraq gərək ki, bu vəziyyətdən istifadə edək və mənim şəxsi genel nəzərim budur ki, iki Azərbaycanı bir-birinə yapışdıraq. Yəni iki Azərbaycan yapışmağı mənim öz şəxsi yəni istədiyimdir. Burada təşrif düşür Cənub Azərbaycanlılara. Yəni siz vaxtınızı İranla yaşamaqda tələf eləməyin. Sizin ülkəniz var. Sizin ülkənizin adı Azərbaycandır. Sizin bayrağınız var. O Bəluç, o Kürd, o Ərəb sizin vəziyyətiniz ondan fərqlidir. Onlar hətta azadlıqlarına və istiqlallarına hələ yenə çalışırlar. Amma sizin eviniz var, eşiyiniz var, ülkəniz var, bayrağınız var. Niyə gəlmirsiniz 40 milyon adam, 10 milyon adamın sözünə qulaq asırsınız? 10 milyon adam sizə qanun yazır. Dilini danışırsınız. Əgər bir dənə Azərbaycanlı İranda Azərbaycanı sevir, Azərbaycanın xaçını sevir, torpağını sevir, Azərbaycanın Qarabağını sevir, olur xain. Deyirlər faslarla deyirlər xain. Qəbul edin o xiyanəti. Qoy desin sizə xain. Əgər sən özünə güvənirsən, əgər sən özünü sevirsən, öz kulturuna dəyər verirsən, oldun xain. Baxın bir söz sizə deyim. İranın dağılmağı mütləq bir dənə söhbətdir. Burada hətta Şimal Azərbaycanlılarda bu təklif düşür ki, vəziyyət o cür olanda, şərait o həddə çatanda bizə gəl köməklər eləyərlər. Yəni militari nəzərindən. Çünki mən bunu bilirəm ki, vaxtı İran dağılandan sonra biz Kürdlərlə başlayacağıq, bu yandan Farslarla başlayacağıq. Yəni bu problemlər olacaq. Eyni ermənilər bizim torpaqlarımızı tutub alacaqlar. Biz gələk 30 il sonra müharibə eləyək, torpaqlar alaq. Amma əgər əqilli tərpəşsaq, əvvəldən elə düz tərpəşsaq, torpaqları tamamilə alacağıq. Biz Azərbaycanı, Güney Azərbaycanı tamamilə də istəyirik. Sözün bizi Tehrana canı, hətta Tehran da Qacarların paytaxtıdır. Heç Farsların torpağı deyil olar. Yəni onu sizə deyim ki, biz Azərbaycanı gərək nəzərdə tutaq. Cənub Azərbaycan bizim 70% torpaqlarımız eşikdədir. Yəni düzdür ki, yaşasın ki, Azərbaycana Qarabağı aldı və bizim o yəni o əcdad torpaqlarımızı ermənilərdən aldı. Amma bir söz sizə deyim, bizim Təbrizimiz, bizim paytaxtımız eşikdədir. Yəni onu gərək biz köməklik eləyək, alaq. Yaşasın sizdən hamınız. یه چیزی رو خیلی کوتاه بهتون بگم. ببینید شما وقتی که از یک آذربایجانی انتظار دارید که در کنار شما زندگی بکنه، انگار از یک آدمی که صاحب یک خونه هست، خونه بسیار شیک و قشنگ، انتظار داشته باشی که بره توی آپارتمان درب داغون زندگی بکنه و اجاره نشین بشه. این اصلا غیر ممکنه، درسته؟ الان با اون ایرانی که شما دارید، اون وضعیت امام زمانشه که هنوز از چاه مستراح بیرون نیامده. اینها آقایون ملا هستن که هر 6 ساعت یکی رو میکشن. اونم شما هستید که نژاد پرست، ترک خر از دهنتون نمیافته. قوانین 10 میلیون آدم رو میخواین تحمیل بکنید به 40 میلیون آدم. زبونتون رو میخواین تحمیل بکنید به 40 میلیون آدم. خب این چه کاریه؟ ما باید بیام 6 ساعت به شما فن دموکراسی یاد بدیم که با کنار شما زندگی کنید. آخه اصلا امکان پذیر نیست. چرا باید این کارو بکنیم اصلا؟ یعنی ببین در ایران زندگی کردن میتونه که یک کشور خیلی خوبی بشه، بله، ولی اگه تو دموکراسی بدونی، همتون میگن ملا رفت همه چی درست میشه. نه این غلطه، این صحبت غلطه. چون شما تک تکتون دموکراسی رو بلد نیستین، حقوق بشر نمیدونین چیه. اگر به شما بگین ما 40 میلیون تو ایران ترک داریم، میگین نه نداریم. شما به همین راحتی. شما میان برای خودتون یک تاریخ کاذب نوشتین، ما حرفی نمیزنیم، ولی شما اومدید به ما و همین دارید به صورت بسیار دیسریسپکتفول و بی احترامانه به ما میگید مغول‌ها به شما حمله کردن، به مادرای شما تجاوز کردن، شما همچین انسان‌هایی هستید. یعنی فقط ما نیستیم به عرب میگین سوسمارخور، به اون یکی میگید افغانی عقب افتاده. مکزیک رو تو آمریکا شما دیسکریمینیت میکنید. شما حتی مکزیک رو دیسکریمینیت میکنید. خودتون میدونید من دارم چی میگم. بنابراین این موضوع همین سادگیه. با وضعیتی که داره پیش میره، با این نژاد پرستی که شما دارید، با اون حکومت که ایران داره حکومت میکنه، به نظر من تزدیق ایران قطعیه. یعنی ایران نه تنها تزدیق میشه، بلکه به نظر من داغون میشه اصلا، یعنی متلاشی میشه. و به غیر از این یعنی راه دیگه شما هم حتی نذاشتید، چون آلترناتیو وجود نداره. حکومت که احمقه، از این بعد مردم ایران هم فن دموکراسی، یعنی اون شعور دموکراسی رو ندارن واسه شما بخواد. یعنی بنابراین به جز این چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که البته به جنگ داخلی نکشه، چون احتمال داره که به جنگ داخلی هم بکشه مثلا. بنابراین ما آرزو میکنیم که همه چی به خوبی پیش بره و امیدوارم که این حرف من رو زیاد به دلتون نگیرید، چون این واقعیته، یعنی واقعیته.
ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، میتونیم کامنت بزنیم صحبت بکنیم، ولی با فحش دادن اینجور مسئله حل نمیشه. قربونتون برم. We love all of you. Thank you very much for watching this video. Please do not take personal what I said. I have a lot of Persian friends, and then we all the time talk about this type of things. They know what I'm talking about. You guys know what I'm talking about. We just want to make each other correct, okay? So make a comment and then we can talk about it. We are trying to use social media to correct each other. Basically, when you are named the Turk people, Khark, and then Arab Susmarkhor or Afghani Bujandu, this and that, what you are doing is you are proving your prejudice. Or sometimes you use animal names to actually kind of badmouth somebody. Sag, Ula, Khar, stuff like that. Or even jobs. Hammal, Ashghali, this and that. So don't do that. That's not nice. And then we're just trying to, like I said, make each other correct. I personally love multinational countries or multicultural like America, but with democracy and the understanding of human rights. We are talking about basic human rights. At this moment, with the prejudiced people in Iran and then with the government being dictator, there is no other way for Azerbaijani people to get that Azerbaijan glued to other Azerbaijan, to be honest with you. But honestly, if you can practice on democracy and then freedom, and then you make country like America in Iran, okay, I'm gonna be fan of that country for sure. Nobody is gonna have problem with that country. But at this moment, with the ignorant kind of mentality, that's not gonna happen. So don't be ignorant and then stay away from prejudice.